Students, welcome to another section of topology. In this section, we will discuss what are weakly hereditary property of a topological space. We all know what are hereditary property of a topological space. A property is said to be hereditary if a space has it, so does every subspace of it. Similarly, weakly hereditary means if a space has a certain property and if all the closed subspace of space also has the same property, then we say that that property is weakly hereditary. അപ്പോൾ സ്പേസുകൾക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് വീക്ക്ലി ഹെറിഡിറ്ററി. ഓക്കെ, സോ to check what are the examples, we will prove a theorem first. Theorem: every closed subset of a compact space is compact. If we prove this theorem, that means every closed subset of a compact space is compact, then I can say that the property compactness of a topological space is satisfied for every closed subset of it. That means compactness will be weakly hereditary property. Okay, so how will you prove this theorem? So let X2 be a compact space, compact topological space, and Y subset of X be a closed subset of it, we will prove Y is also compact. Our claim is Y is compact. So you can say that Y is a closed subspace of space, right? To prove Y is compact, we need to prove Y is compact with respect to its relative topology on Y. Okay, so I have to consider every open cover has a finite subcover in the relative topology. So let collection V alpha be an open cover of Y in the relative topology, subspace topology or relative topology on Y. Then each V alpha is nothing but it is of the form actually Y intersection U alpha, comma, where U alpha is open in capital X or with respect to tau. അല്ലേ, സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എവറി വി ആൽഫ വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം വൈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ യു ആൽഫ വെർ ഈച്ച് യു ആൽഫ വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ്. Okay, so corresponding to every element V alpha, we get a U alpha. So how many V alphas? That number of U alpha will be here. Okay. Now I want to prove that this V alpha has a finite subcover. And we know X is a compact topological space. If you have an open cover for X, we can find out a finite subcover for capital X by using compactness. So consider collection U alpha. Can you say that suppose X2 is a topological space and Y tau restricted to Y is a subspace. Okay, closed subspace. Okay, then corresponding to every V alpha here, I can consider some U alpha intersection Y. So these smaller ones are V alphas and these larger ones containing that smaller ones are U alphas. So collection U alpha may not cover whole space capital X. Okay, so collection U alpha cannot form an open cover for X because there are some elements maybe which are not belongs to U alphas and V alphas. So that may be in the outside of Y and outside of these U alphas also. So I need to consider collection U alphas union X minus Y, elements in outside Y. Okay, what about the set X minus Y? Is it open or closed? We have assumed that Y is closed. Since Y is closed, its complement is X minus Y, and X minus Y is complement means it will be open. Since Y is closed, X minus Y is open in X. Okay, so every U alpha is open. Yes, X minus Y is in another open set. Therefore, their union means
collection of open sets. So collection U alpha, therefore collection U alpha union the set x minus y form an open cover for of x. Since x is compact, it has a finite subcover. It has a, actually the set x minus y, okay. It has a finite subcover. I take some v1, v alpha 1, v alpha 2. I'm sorry, u alpha 1. It is an open cover of x, so it has a finite subcover. So u alpha 1, u alpha 2, etc. u alpha n and possibly x minus a. X minus a. If it has elements in x minus a, we have to x minus y. If it has elements in x minus y, we have to include this set also. Otherwise, we can omit this thing. Three u alphas ne kondu x ne cover cheyan pattunnengil we can omit this. If these u alphas cannot cover whole x, then we have to include this set x minus y too. Okay. Now what we have to prove? It has a finite subcover. ഇത്രയും സെറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സിനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല, വൈയുടെ കോമ്പാക്ട്നെസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി വാണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സ്, ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് വിച്ച് ദെയർ യൂണിയൻ ക്യാൻ കവർ വൈ. ഓക്കെ. സോ ഈ യു ആൽഫാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ കൺസിഡർ കറസ്പോണ്ടിങ് വി ആൽഫാസ്. നൗ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു alpha 1, alpha 2, etc. alpha n. These u alpha 1, u alpha 2, etc. u alpha n, comma, consider v alpha 1, v alpha 2, etc. v alpha n. Okay. We will prove this collection is a finite subcover. Consider v alpha 1, v alpha 2, etc. v alpha n. We will prove it is a finite subcover for collection v alpha. We will prove it is a finite subcover of collection V alpha to cover Y. So I take an element, let Y belongs to capital Y. Since Y belongs to Y and Y is a subset of X, means Y is also belongs to capital X. Okay. Since y belongs to capital X, we know X is completely contained in union I equal to 1 to n u alpha I union x minus y, including the set x minus y. അല്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് സബ്കവർ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിൻസ് യു ആൽഫ 1, യു ആൽഫ 2, എക്സെട്ര യു ആൽഫ n ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ടുഗദർ വിത്ത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഫോം എ ഫൈനൈറ്റ് സബ്കവർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്, എക്സ് വിൽ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദെയർ യൂണിയൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ഹോൾ എക്സ് വിൽ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദെയർ യൂണിയൻ മീൻസ് വൈ ആൾസോ belongs to their union. Y belongs to their union. But you know x minus y means complement of y and y is an element in capital Y. Okay, since y is an element in capital Y, y cannot be belongs to its complement. What is its complement? X minus y. Therefore, y not belongs to this set, but y belongs to capital X means y belongs to this union itself. Y belongs to union I equal to 1 to n u alpha I. So, which implies y belongs to, I can write union I equal to 1 to n u alpha n, and y also belongs to y means u alpha I intersection y. അല്ലേ, വൈ ഓൾറെഡി എവിടെയുണ്ട്, വൈ രണ്ടപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക്, വൈ രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു യൂണിയൻ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 to n. വാട്ട് ഈസ് യു ആൽഫ ഐ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ, വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് വി ആൽഫ ഐ. It is nothing but an open sets in relative topology. So you get y belongs to union I equal to 1 to n v alpha I. So which implies y is contained in union I equal to 1 to n v alpha I. That is, y is completely contained in finite number of v alphas from collection v alpha, which implies y is compact in relative topology. So which implies every closed subset of compact space is compact. Or I can say that
Compactness is a weakly hereditary property. Hereditary property. In a similar way, I can prove that Lindelofness is also hereditary, weakly hereditary property. Similarly, I can prove Lindelofness. Lindelofness is a weakly hereditary property. So, അത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ്. Lindelofness is a weakly hereditary property.